বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আমি আবারও চলে এলাম নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। আমার আজকের রেসিপি হৃদয় হরণ পিঠা। শীতকালে আমরা মোটামুটি সবাই পিঠা খেতে পছন্দ করি, আর হৃদয় হরণ পিঠাটা খেতে অনেকটা মিষ্টির মতোই। এটা খেতে অসাধারণ। আপনার বাসাতে অবশ্যই ট্রাই করবেন। আর আমার রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে তবে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর আমার আপকামিং ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। প্রিয় দর্শক, আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো হৃদয় হরণ পিঠা। আর হৃদয় হরণ পিঠা তৈরির 3টি স্টেপ আছে। আপনারা যদি ঠিকঠাক মতো এই স্টেপগুলি ফলো করেন তাহলে ঠিক আমার মতোই এই পিঠাটি আপনারা তৈরি করতে পারবেন। চলুন দেখে নিই প্রসিডিউরটি। এখানে আমি এই গ্লাসের 1 গ্লাস দুধ নিয়ে নিয়েছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুধটা অলমোস্ট ফুটে এসেছে। এখন এতে অ্যাড করে দিব 1 চামচ লবণ, 3 টেবিল চামচ অয়েল, আমি পিঠাটা একটু কালারফুল বানাবো, এই জন্য এর সাথে অ্যাড করে দিব সামান্য জর্দারম। এরপর অ্যাড করে দিব ময়দা। প্রিয় দর্শক, এই কাপটা দিয়ে আমি ময়দা মেপে দিব। দেখতে পাচ্ছেন 1টা মগ দিলাম। এখন আমি চুলাটা অফ করে দিব। প্রিয় দর্শক, দেখতে পেলেন আমি এক্সট্রা কিছু ময়দা অ্যাড করে দিলাম। এখন আবারও চামচ দিয়ে সবগুলো ময়দাকে খুব ভালো করে মিক্স করে নেব। প্রিয় দর্শক, ময়দাগুলো দিয়ে এখন আমি একটা সফট ডো তৈরি করব, এবং সফট ডো তৈরি করে ফেলার পর আমি 6টা ছোট ছোট গুলি কেটে নিব। প্রিয় দর্শক, ময়দার ডোটি কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর সেই ডো থেকে আমি মাঝারি সাইজের 6টা ছোট ছোট ডো তৈরি করে ফেলব। প্রিয় দর্শক, 6টি ডো কেটে নেওয়ার পর আমি 6টি রুটি বেলে নেব। রুটি কীভাবে বেলতে হয় মোটামুটি আমরা সবাই জানি, কিন্তু হার্ট শেপ কীভাবে দিতে হয় এর প্রসিডিউরটি একটু ভিন্ন। চলুন দেখে নিই দর্শক প্রসিডিউরটি। I'm
could find it, I will find my way. Gotta keep looking. If it's not there, gotta go again. Wish to get over it, cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it, cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it, cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it, cause I'm not done, I just want me to find it. প্রিয় দর্শক, আমি হার্ট শেপ তৈরি করে ফেলছি। এখানে আমি 6 পিস হার্ট শেপ তৈরি করেছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমি সুগার সিরামটা তৈরি করে নিব। এখন আমি সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি 3 মগ পানি নিয়ে নিয়েছি। এরপর আমি অ্যাড করে দিব 3 চামচ চিনি। এরপর অ্যাড করে দিব 1টা লেবুর রস, এলাচ, 1টা লং আর 2-3টা দারুচিনি। প্রিয় দর্শক, সুগার সিরামটা হতে বেশ কিছু টাইম লাগবে। বাই দিস টাইম আমরা হার্ট শেপগুলোকে ভেজে নিব। প্রিয় দর্শক, কীভাবে হার্ট শেপ তৈরি করতে হয় আমি সেটা দেখিয়ে দিলাম। এখানে আমি 6টি হার্ট শেপ তৈরি করে ফেলেছি। এখন আমি এগুলোকে ভেজে নিব। প্রিয় দর্শক, একটি কথা মনে রাখতে হবে, এই পিঠাগুলো অবশ্যই ডুবো তেলে ভাজতে হবে। প্রথমে তেলটাকে খুব ভালো করে গরম করে নিতে হবে। এরপর পিঠাগুলো ছেড়ে দিতে হবে। তারপর চুলার হিট মাঝারি থেকে লোতে করে দিতে হবে এবং 4-5 মিনিট ধরে এটাকে হালকা আঁচে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ভাজতে হবে। চলুন দেখে নিই প্রসিডিউরটি। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পিঠাগুলি খুব সুন্দর ফ্রাই হয়ে গেছে, কারণ আমি এটা 4 থেকে 5 মিনিট ধরে হালকা আঁচে এটাকে ভেজে নিয়েছি। এখন আমি এটা সার্ভিং ডিশে তুলে নেব।
could find it, I will find my way. Gotta keep looking. If it's not. প্রিয় দর্শক, আমার সুগার সিরাম তৈরি হয়ে গেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর কালারটা অনেক চেঞ্জ হয়ে এসেছে, একটু ক্যারামেল কালার অনেকটা চলে এসেছে। প্রিয় দর্শক, এখন পিঠাগুলোর মধ্যে আমি সুগার সিরাম অ্যাড করে দিব। তবে সুগার সিরাম অ্যাড করে দেওয়ার পূর্বে অবশ্যই সুগার সিরামটিকে কিছুটা হিট করে নিতে হবে। এরপর একটি প্যানে পিঠাগুলোকে বিছিয়ে তারপর সুগার সিরাম ঢেলে দিব এবং এটা ওভারনাইটের জন্য রেখে দিব। Just want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it.